Genshin, 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 Genshin Impact. Let's go. Neues Update. Ey, neue Mods, ne? No, ja gut, neu würde ich jetzt nicht sagen, aber ey, wir kriegen einen Primo! Primo! Wowi. So, erstmal Nummer 1 Priorität. In Discord Bescheid geben. Streamen sie. Genshin! Bam! Nice. So, genau. War's es schon? Okay. Zack. Ich will Navia. Weil warum nicht? Was haben wir hier? Okay. Event-Sachen. Bla bla bla. Und natürlich. Yo, Noro, was geht? Was ist eine Aktion? Oh, da drücke ich kurz drauf, dass es mir das im Browser öffnet, oder mache ich das stumm? Das kann ich dann mal anders machen. Nach dem Stream. Was haben wir hier? Hä? Nix. Und was haben wir hier? Langweilig. Okay. Ha? 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 Okay. Und boom! Testen wir sie aus, testen wir sie aus. Navia, Navia, Navia. Boing. Boom! Und dann danach macht man Gear Damage, okay. Boom! Ups. Boom! In einem deutschen Genshin-Fan habt eine Rolle. Nice. Das ist VA. Cool. Coole Sache. Nicer. Wer da gerade gesehen hat, Navia macht schon Laune zu spielen, wenn man mit der Shotgun einfach jemanden richtig wegballern kann. Dir, Bennett oder auch Sahia. Würde da reinpassen. Nice, sehr cool. Viel Erfolg dabei. Coole Sache. Feminin und maskulin zur gleichen Zeit. Was auch immer das bedeuten soll. Hä? Keine Ahnung. Das ist vielleicht Tomboy, wer weiß.
Auch schon oft als Junge gehalten. Von der Stimme meinst du? Ja gut, aber das ist, glaube ich, weniger, weil du dann männlich klingst, sondern einfach nur, weil halt junge Jungs einfach weiblich klingen. Weil die noch nicht im Stimmbruch sind. Zack. One with my blade. Out of the frying pan. Yeah. Everybody stand back. Spirit blade. Attack. You're toast. You can't run. Punishment. Submit for judgment. Teamwork is dreamwork. Boba, get them. Yeah. Goba, get them. Zack. So, dann können wir danach vermutlich gleich für Navia rollen. Mal schauen, ich habe sie nicht garantiert. Also kann sein, dass ich sie nicht bekomme. Ich hoffe einfach mal, dass ich sie bekomme. Einmal kriege ich vermutlich, ich sollte zu Pity kommen. Aber keine Ahnung. Out of the frying pan. Stand clear. Animal test 60. We shall prevail. Everybody stand back. Enhanced animal module. Let's light it up. I'm going in. I'm going in. Absorption test. Hear my prayer. Yield. You're toast. Animal hypostasis. So. Ich hätte auch theoretisch nichts dagegen, auf den Banner, auf den Waffenbanner mal zu ballern. Aber ich hätte halt gerne davor lieber Navia. Wenn ich Early bekomme, dann können wir hier rauf, weil einfach beide Waffen super geil sind. Oder was heißt, es stimmt nicht mal. Die Waffe von Navia, die ist okay. Sie bringt Navia nicht mal so mega viel, weil die anderen Optionen, zum Beispiel die Eventwaffe, die man noch bekommen wird, ist halt auch relativ nah dran und Serpent Spine existiert und sowas. Aber Mistsplit ist halt super geil. Aber hey, erstmal auf den Charakter. Charakter geht immer vor. There was a glorious Du. Na dann, wie sieht's aus? Wir haben insgesamt, weißt du, ein Primo fehlt theoretisch. Nee. Kriege ich irgendwo? Mach mal ganz kurz die Dailies. Den einen Pull, den hole ich mir noch. Eieiei. adventure time. So. Das ist voll schlimm hier bei dir. Kann ich auch noch fast nochmal verbessern. Mir fehlen aber 3 davon. Hallo, komm schon, Spiel, komm schon. Müsste jetzt auch eine neue Sphäre geben. Wo ist die eigentlich? Oder nicht? Also es müsste eine neue Sphäre auch für Navia geben. Ah, hier. In dem neuen Set, das da hier, das, naja, für Navia gut ist und sonst weiß ich es nicht. Und das da hier ist halt, naja, nicht wirklich gut. Ist okay. Na gut. Und Noro, bist du fein am Sino verbessern?
Hilfe! Hm? Oh. Oh, wow. Oh nein. Teamwork is dreamwork. Ein paar Schleims. Das ist schlecht. Ja, ja. Get it on. Bang. Hm. Ich war jetzt mittlerweile auch hier auf den Dingern drauf. Ist ganz cool. Let my name echo in song. Everybody stand back. Let's look. I swear by my sword. Go as one. Die sterben alle zu schnell. Bang. Teamwork is dreamwork. Barbados, guide us. You asked for it. Schon wieder gestorben, bevor ich überhaupt mit dir angreifen kann. Oberwaldgegner sind so schwach. Ich hab dir ja jetzt auch die richtigen Flügel gegeben. Mal schauen. Habe ich das bei Chin auch schon? Vielleicht, ich weiß nicht. Passen irgendwelche an. Die da passen besser, oder? Ja, Mann. Wechsel. Oh ja! Strike a pose. Time to shine. I'm going in. Look alive. Wind, hear me. Schon! Runter! Jetzt, wenn er runterkam. Oh, Bogen. Shower me with praise. You're dead meat. Ha. Let my name echo in song. Everybody stand back. Barbados, guide us. Buckle up. So. Daily ist gemacht. Gehen wir kurz hier hin. Abgeben. Vielleicht kurz Resten zusammen machen und dann wird gepult. Yo, Navia, 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 Navia. Ha? Oh, R19. Oha, oha. Alle einsammeln. Ja, Mann. Schaut euch das an. Endlich, endlich R19. Oh, es ist so viel chilliger. Man kann jetzt alle einsammeln und direkt wieder losschicken. Wie cool ist das denn? Oder auch Zeit. Ja, Mann. So. Beim 81 Puls. Wir sind bei... Ups, nicht Details. Wir sind bei 1 Pity.
Also jetzt, boom, Hände zusammenklatschen und zu RNGesus beten. Ganz kurz schauen, wie sieht's aus. Rosaria, Saccharose und Kandaka. Rosaria habe ich ja schon gelevelt. Wie könnte ich da... Hier, ich könnte noch 2 gebrauchen, wäre cool. Wobei, so wichtig ist das hier nicht, aber egal. Saccharose habe ich nur 1. Das wäre also auch ganz cool. Und Kandaka habe ich noch gar keinen. Die will ich auch irgendwann leveln, einfach weil... Warum nicht? Also gut. Machen wir mal den ersten Tentpole. Komm schon. Komm schon. Gib mir Goro. Auch wenn Goro hier nicht dabei ist. Aber vielleicht kriege ich ja irgendwann mal einen Goro. Irgendwann. So. Oh. Saccharose. Oh. Kandaka. Kennt das? No, ja. No, ja. Ja. No, ja. Okay. 2 4-Stars. Das ist ganz nett. So, wir sind bei 11. Boom. 21. Mhm. Mommy Candy Snacks. Wahoo. Super Mario. Mhm. Ey, ein Fachbogen. Nice, nice, nice. Die sind immer gut. Kann man immer gut gebrauchen. Favonius Waffen. Mhm. Dann jetzt 31. Hui. Bonk. Noch eine Saccharose. Das ist sehr schön, sehr schön. Und der kann ich gut was gebrauchen. Candice wäre auch cool. So, 41. Wow. Mhm. Hey. Mhm. Ey, was geht, Hunti? 51. Wie steht das Spiel? Das Spiel hat ein neues Update. Neue Charaktere also und richtig viele Quality of Life Sachen. Rosaria, nice. Habe ich die auf C5, das freut mich. Und mal schauen, ob ich Navi überhaupt bekomme. Ich habe im letzten Update extrem viele Primus rausgehauen. Ich habe Navi also nicht garantiert. Wo waren wir? 61 jetzt? Ja, 61! Whip. Pum. Okay, nice. Wir haben alle eine eigene Stunt-Animation, das ist wirklich cool. Nice. Okay, okay. Jetzt zu 71. Okay, kein Early, kein Early. Das ist in Ordnung. Habe ich auch nicht erwartet. Pow. 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 Wünsch dir, dass du das hier bekommst. Ich auch. Oh, danke, danke, danke. Opferbogen. Ja, ja. Kostüm Blitz. Sich dahinter. Das ist mies auch. Wackelt an die Kamera. What the fuck? Okay. Jetzt kommt vermutlich Namia. Weil es ist 81. Oh, komm schon. Bitte, Namia. Ich will eine Shotgun Lady. Shotgun Lady. Kanonen. Boom, boom. Namia. Mein Herz, komm schon. Mach doch. Zieh das Pflaster ab. Oh, fuck. Komm schon. Yes. Ja, Mann. Boom, Baby. Nice. Namia.
Boom! Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Okay, okay, okay. Ich hab, nehmen wir sie einfach mal irgendwo rein. Wie sehen die Teams bei ihr aus? Ich glaube, man kann sie auch mit Albedo spielen. Machen wir uns einfach eine neue Dingens rein. Okay. Navia, wo bist du? Navia, Navia. Bang! Hinzufügen! Case. Dazu dann entweder Chongli oder Albedo. Ich mache einfach mal Albedo. Dann wäre gut Furina. Knew you'd miss Und me. eigentlich auch ein Bennett. Ja. Bennett, ja. Boom. Und wenn wir zu wenig aushalten, müsste ich halt einen Chongli hin. Aufstehen! Hast du jetzt genügend Genshins für den Impact? Also rein theoretisch habe ich schon seit Jahren genug Genshins für den Impact. Und ich kann halt die einzige Art von Endgame, die es gibt, schon seit Ewigkeiten halt easy peasy durchmachen. Ich will einfach nur noch neue Charaktere und die bauen. Was ich jetzt hab. Und jetzt habe ich. Little lucky. Boom! Umbrella Shotgun. Yeah. Ah, das sieht normal aus. Navia! Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht das Zeug, was man zum Verbessern braucht. Ach! Oh mein Gott, und das hier gibt es jetzt auch. Und es tut sogar extra Min-Maxen. Oh mein Gott. Hochstufen, ja, wie geil. Das hat sie von Mary Poppins geklaut. Aber die Sonnenbrille auch. Fragezeichen. Boom! This feeling, it's like a lemon cheesecake. Oh, Ja, ja. Softporn, ich verstehe schon. Lemon Cheesecake Softporn, okay, alles klar. Stöhn ruhig weiter. Bang! Hier sagt er nichts, oder wie? Achso, auf. Und jetzt brauche ich halt die da hier. Kann ich farmen? Kann ich farmen? Die hat auch eine Grid Rate Ascension. Wie geil ist das denn? Super nice. Ich habe noch nicht wirklich was für sie. Ihre passende Waffe habe ich auch noch nicht. Ich meine, ich kann die von Noel nehmen. Was eine passende Waffe wäre. Was gebe ich dann Noel? In der Zwischenzeit. Was wäre eine Waffe? Buff? Spielen wir sie mit Buff? Könnte ich machen. Könnten Buff hochleveln. Wobei wäre unnötig, weil ich ja bald was anderes habe. Die Waffe mit einmal einen. Alles klar. Der eine Wisch, der geht hier rein. Jetzt kommt eine 5-Star-Waffe. Nope. Himmelsflugschwert. Nee, easy. Ich habe auch gar kein Problem mit einer Waffe für sie, denn spätestens mit dem. Ist es gerade schon da? Nee. Man kriegt noch so eine. Es kommt ja noch so eine Eventwaffe. Ich glaube, das ist eine Eventwaffe. Und diese Melusin-Waffe. Die kann ich auf ihr verwenden. Gibt's hier auch schon automatisch? Nee, ein empfohlenes Set. Oh, empfohlenes Set, das ist cool. Was wird hier empfohlen? Hier, gut, das ist noch nicht so gut. Da wird nur gezeigt, was die Leute so alle tragen. Hier wird jetzt zum Beispiel Schale der üppigen Träume gezeigt, weil die meisten Leute für Albedo das schon haben. Aber Goldtruppe ist auf jeden Fall besser für Albedo. Aber hey, es ist ganz cool, dass es hier die Möglichkeit gibt, da reinzuschauen. Was wird denn auf Bennett so gespielt? Da gibt's Sinn. Kasua sollte auch Sinn. Hier, boom. Ja, grünlicher Schatten. Das ist ganz nice, dass sie das hier haben. Was wird denn hier gespielt? Oha, wie wenig Leute sie für Hyperbloom benutzen. Krass. Ey, aber du, was geht? Hallo, hola. So, was gebe ich hier vorübergehen? Two-Piece, oder? Lasst mal. Irgendwelche mega krassen Sachen. Ich müsste eigentlich. Was habe ich da? Ich müsste richtig High Grid Rate Pieces haben. Ich müsste. Ist es ein Sans? Was ist es? EM? Oh nee. Was habe ich denn?
Was haben wir denn hier so? Irgendwas mega krass. Das, naja, EM. Machen wir erstmal. Oh, das ist gut. Ähm. 12, oh Gott, 13. 13,2. 34. 34,2. Ja, das ist besser. Hab ich. Goldtruppending, Crit-Schaden, Angriff. Naja, nicht das Beste. Auch nicht das Beste. Ich meine, lass mal so. Hier. Wir können gleich weiter rumtauschen. Warum hast du eigentlich? Warum hat Haze sowas an? Warum hat... Moment. Eben ein Set hast du. Warum hast du überhaupt Zeug? Hä? Habe ich das einfach so zum Spaß reingemacht? Ach, das war nur Els Zeug vor dem anderen. Dann können wir das hier frei machen. Da sind nämlich gute Pieces dabei. Hier wäre... Mal schauen. Haben wir auch... Hier ist ein Geo. Haben wir ein anderes Geo. Ja, wir haben es eins, aber das sollte er schon behalten. Also, geht in Ordnung. Attack und Skill Damage hoch. Unverbessert. 85, 119 und sie kriegt noch mehr Crit Damage durch ihr Ascension immerhin. Die dann ist natürlich noch nicht perfekt jetzt, aber hey. Ein Anfang. Immerhin hat sie jetzt nicht gar nichts. Hui. Und, was wir auch alles bekommen haben, voll geil. Einmal Rosaria. Zack, letzte Salbung hoch. Also Burst verbessert. Saccharose. 2 Sekunden mehr, ich glaube Ult. Moment. Ja, das hier ist Ult, das hier ist dann den E verstärken. Das da hier ist. Uff. Verkürzt die Abklickzeit, alle 7 Sekunden. Oh, das ist interessant, wenn man. Okay, als Driver. Ist okay, ist auch gut, ist auch gut. Und dann noch den anderen Skill erhöhen. Nice. Was wäre das da hier? Erhöht den jeweiligen Elementarschaden aller Truppenmitglieder bei einer von während der Fähigkeit um 20% mehr Elementarschaden. Oha. Ja, das habe ich nicht, aber ist okay. Krass. Bin jetzt nah dran. Und Gandaka. 3 davon. Mehr Ult, glaube ich. Max HP. Erhöht die Max HP. Und 20%, wenn man was trifft, ist ja cool. Und, ja, Standard. Bang. Oh, ich bin so happy, dass ich Navia bekommen habe. Ui. 50-50 gewonnen. 50-50 gewonnen. So was, gehen wir mal hier hin und holen uns das, was sie braucht zum Verbessern. Und wie viel Aufladerate habe ich auf ihr? Nicht genug, aber sie ist halt noch nicht verbessert. Yo, Lutz, was geht? Was geht ab?
Ey. Weil wenn ich die Waffe benutze, wäre vermutlich Chongli gar nicht mal so schlecht statt Albedo. Aber egal, jetzt bleiben wir erstmal bei Albedo. Hier mache ich einen Teleportpunkt hin. Ich will da nicht jedes Mal hinlaufen. Und ich brauche das Helle. Ja, wann kriege ich das Helle? Alter, was stöhnt die eigentlich rum? Holy fuck. Okay. Hey du, sag mal. Finden wir es heraus, wir sehen es ja gleich. Wenn wir sie besiegen, ob ich es bekommen würde. Burst forth. Let's light it up. Teamwork is true. Strike a pose. Let's Volke Pose. Moments of birth. Jetzt unverbessert. watch out. Boom, 41k Damage, obwohl sie nur Stufe 40 ist. What the fuck? Nice. Super nice. Nein, was ist denn das Helle? Ich will jetzt nicht. Ja, gut. Wir können es einmal verkacken. Einmal verkacken. Mal schauen. Kommt das Richtige raus? Ich habe es richtig ausgewählt. Okay, perfekt. Sehr schön. Und die hier brauche ich auch. Wie nervig. Wobei ist eigentlich okay, weil ich davon eh nicht so viel habe. As the cream Das melts gehen wir jetzt gleich on the tip of my einsammeln. tongue, Das gehen wir jetzt gleich all einsammeln. my stress fades away. Ich muss es nur kurz markieren. Die sind alle da unten. What the fuck? Alle? Oh? Jesus Christ. Okay, Wenn es so weitergeht, gehen wir die XP-Bücher aus, ne? Ah, nicht wirklich. Aber hey, alle hier in der Gegend sind die. Holy fuck. Wobei ich kann eigentlich hier dort starten. Jetzt ist halt die Frage, wo die ungefähr sind. Ah, hier. War keine Wunder, dass ich davon noch nicht so viel habe. Oh. Mal hier war ich noch nicht so viel unterwegs. Und jetzt weiter davon, dann geht's eins weiter in die Richtung. Da unten. Ne, da auch. Hä? Nee. Sind das auch? Okay. Hier sind auch welche, ich verstehe. Gimme, gimme. Eins. In die Richtung. Ah, hier sind ganz viele von den Dingern. Und auch nur hier in dem Gebiet rum. Keine Ahnung. Ich schaue jetzt auch hin und wieder kurz in OBS rein, weil ich sonst den Chat nicht sehe. Ich habe hier nebenher nämlich eine Karte offen, wo man sieht, wo die sind. Oh, ach, das hier habe ich. Zack, zack. Okay. Oh je. Hätte er sicherlich einige übersehen. Ey. Ui, nice. Noch mehr da.
75 kann man von denen finden. Ich weiß gar nicht, wie viele man braucht insgesamt. 13, 33, 63. Oh, oh Gott, okay. Einige. Eieiei. Na dann. Werden wir wohl sie nicht direkt verbessern können. Außer, ich kann in eine Welt von euch rein zum Abklatschen. Hier, abdingsen. Ein bisschen, ihr wisst schon. Schnorren. Das kann ich gut. Ich würde schon sagen, hier von der Skala von 1 bis 10 bin ich schon ein bestimmtes 7. Meinst du früh oder mittags früh? Da fahre ich meine Oma zur Kur. Das ist ein paar Stunden weg. Ich weiß es nicht, wann die da hin muss. Um wie viel Uhr? Müsste ich nachschauen. Müsste ich erst nochmal nachschauen. Oh, Moment, was haben wir hier denn? Was haben wir denn hier, wollte ich sagen. Ey. Mhm. Ich verstehe. Einmal im Kreis, ne? Aber schaut euch die Unterwasservista an. Oh, ist das nicht großes Wort, fabulös, beeindruckend oder was weiß ich. Ui. Ey, eins muss man Genshin lassen und das Unterwasserzeug haben sie ganz gut gemacht, ja. Normalerweise sind die Unterwassersachen in Videospielen immer die nervigsten. Aber hier steuert sich gut, sieht hübsch aus. Das Kampfsystem ist ein bisschen kacke, aber hey. So oft kämpft man hier nicht. Es geht. Whee! Oh. Welches war das jetzt? Das war das da hier. It's the California Current, dude. Muss ja nicht der Tag sein. Ja, ich meinte halt nur, da kann ich halt früh nicht. Wenn du das dann einplanst, ist mir egal, solange es da nicht zu einer frühen Uhrzeit ist. Aber ich kann gerne schauen, wie es aussieht. Also, und wie viel Uhr ich da dann kann, weißt du? Gar kein Problem. Sollte ich allgemein schauen, dass ich weiß, wann ich da aufstehen muss. Huch. Huh? Ich habe eine Schatzkarte gefunden. Oh shit. Andere müssen halt auch zusagen. Ja. Kannst mir dann nochmal Bescheid sagen, falls es sich so anhört, als wäre der 28. ein sinnvoller Tag. Wenn ja, dann wird es ja erst wichtig. Und weil es ist scheißegal, ich schaue einfach, sobald ich kann. Und wenn ich es nicht vergesse, aber ich werde es halt vergessen. Fuck, ich werde es halt vergessen. Mann! Warum vergesse ich immer alles? Hui. Ey, was wollt ihr von mir? Fuck you. Habe ich das markiert? Habe ich jetzt? Nee. Doch. Ich habe es markiert. Und hier, Achievement. Nein.
Das da hier. Wellenreiter. Wo ist meine Karte? Das ist meine Karte. Mr. Sandman. Let me outside. Du. Ich will. Also immerhin ist das ganze Zeug hier nah beieinander. Riveting Gameplay. Moment, das ist so mir zu doof. Ich will den da haben. Ey, die ballern mich auch ab. Ich bin hier. Also ich muss. Yo, easy. Ich loote gerade Verbesserungssachen für Navia. Whee. Ding. Oh Gott. Da hinten noch. Sonst noch irgendwo hier oben vielleicht. Ey, da ist ein Hydrokulus. Unten. Wo bin ich? Da bin ich. Einer von denen. Und ich kann die Aachen-Quest vom letzten Mal weitermachen. Voll geil. Ey. Also ich habe die Quests ein bisschen weiter gemacht. Hm? Mhm. Jetzt Dingens. Also ich habe die Linie-Quest zu Ende gemacht, die im Weg war. Jetzt schaue ich gerade einmal zur Seite und das Ding verschwindet auch da oben. Hui. Beweg dich, Seli. Geh endlich zu seinem Ort hier. Ich kann die ganze Zeit genervt schwimmen. Ich habe Dinge zu looten. Und looten zu Dingen. Oh. Moment, ist ja einfach Nummer 1 gelandet. Oha, oha. Und jetzt ist sie wieder gesunken. Moment, warte, was? Oha, oha, rip. So, wie viel habe ich eingesammelt jetzt? Ungefähr. Ich habe ja schon eins verbessert. 10 plus 46, 56, also gibt es noch so um die 20 zum Einsammeln. Alle werde ich nicht finden. Aber jedenfalls die offensichtlichen will ich. Die nicht so schwer versteckt sind. Da hinten sind noch welche. Was für ein Volleyball. Ja, also am Ende von Volleyball, da war Furina schon super, ja. Sie ist aber auch eine echt gute Volleyballspielerin, muss man sagen. Hab einen Poll erstellt. Kannst ja ankreuzen. Ja. Gott. Oh je. Warte mal.
Es ging ja um nach Weihnachten, oder? Weil 25. ist ja noch. Also sage ich jetzt einfach mal 26, 27 und 28 halt nur nicht früh, da muss ich genauer schauen. Was ist 29? Okay, easy. Ja. So. Wo sind auch welche? Was ist eigentlich mit dem Big Dude? Habe ich den schon mal bekämpft? Hassanion. Geschosstrick. Anscheinend nicht. Da hat hier vermutlich einen Trick mit dem Blubberblasen. Ich habe noch nicht. Bräuchte nur vermutlich das Shield. Auch sehr wahrscheinlich das Shield, gehe ich von aus. Gibt es für den eigentlich auch auf der Karte was zu markieren? Hallo? Leck mal nicht. Was ist jetzt los? Keine Ahnung. Egal. Ich sehe mir in der Nähe was. Da. Ne, das kann Shield. Den können wir auch testen. Damit kann man ja auch irgendwelche Bälle wegballern. Ey du! Qualle, ich mach dich kaputt, Baby. Irgendwann. Okay, okay, es geht. Kurzzeitig Angst. Ja, dann ist das ja jetzt eigentlich nur... Einfach draufbleiben. Ja, der Kampf macht sich schon von selber. Bei den Unterwasserdingen gibt es immer irgendeinen Trick. Und alles Gimmick-Kämpfe. Oh, shit. Wir müssen aufpassen, dass nicht alle auf mich losballert. Schnell genug sein. Run! Oh, ah! Aua! Hat mir wehgetan! So. Bang! Ja, Mann! Kiste markieren. Oh, welche Kiste ist das? Die da. Okay, ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug von den Teilen eingesammelt. Gehen wir noch kurz hier hin. Da sind ja ihre Artefakte. Oh. Ich werde vermutlich für sie auch extra ihr neues Artefakt-Set farmen. Aber warum nicht? Hey there! Umbrella warfare, I guess. Hiya! Geh raus! Bang! Vorweggeballert. Das ist schön, dass der Skill auch immer ready ist. Yo. Vogel. Vogel! Ich kann nicht nach oben zielen. Okay, wir haben ein Problem gefunden. Und ich habe ein Achievement bekommen. Kasachstan. Kasanion. Da. Markieren mir die Achievements auch. Also, sobald ich Zeit habe, möchte ich da mal richtig Achievements farmen. So. Ja. Wobei, wir können ja jetzt schon. Ich habe ja
Ja, gut. Schauen wir mal. Komm kurz wieder den da. Ich benutze auch ein bisschen Resin. Und dann geht's gleich mit der Quest weiter. Ja, das dauert so ewig. Ich weiß gar nicht, was sie braucht. Wenn man sich nicht schön was vorgeformt hat. Moment. Ach so, ich muss ja. Moment. Das dreckigen Pilzbestien. Ah, ja, da musst du aufpassen. Oh, welche brauchst du da? Du brauchst, warte mal. Genshin. Wie heißt seine Waffe? Chino-Wappen. Bedrohung gesichert. Alles klar, den Link darf ich wohl nicht öffnen. Ist das nicht einfach das Wiki? What the fuck? Wie heißt seine Waffe? Scarlet Sands, genau. Genshin, Scarlet Sands. So. Das hier kann ich aber öffnen. Nein, kann ich nicht. Was ist denn da los, Mann? Ja, weißt du, wenn irgendwelche Seiten irgendwelche komischen Kackdinger haben, Mann, wie nervig. So. Ich will doch nur wissen, was die blöde Waffe zu verbessern braucht, Mann. Der Scheiß. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Da steht, oh, da. Du brauchst das. Ist das das Normale? Es gibt ja bei den Pilzbesten, also vielleicht weißt du das schon und wenn nicht, dann helfe ich dir jetzt mit ganz viel Zeit. Es gibt ja hier verschiedene Pulver. Es gibt ja das da hier. Und dann gibt es hier das aktiviert, ne, das ist das Schlafende, das ist das Inaktive, das da hier ist das Leuchtende. Mal schauen, was hier dran steht. Aktivierten Modus. Oh, inaktives. Du brauchst das da hier, oder? Schlafen. Okay, ich glaube, du brauchst das da hier. Das heißt, du solltest die mit Elektroangriffen angreifen. Zum Beispiel. Weil die sonst nicht das Richtige fallen lassen. Roboterteile darunter. Ach, die da. Aber hier musst du aufpassen. Ich zeig dir, pass auf. Ich sag dir auch noch einen coolen Ort. So, hier bei der gefederten Pilzbestie. Ja, okay, das weißt du schon, das ist ganz gut. Aber hier bei der gefederten Pilzbestie, da kannst du hier auch jeden Tag runterhüpfen. Hui. Hier sind einige von den Viechern. Hier habe ich jetzt das Schlafende bekommen, weil ich kein Elektro eingesetzt habe. Also das wäre das Falsche. Man muss ja dann... Wobei, wir können es ja gleich anschauen. Ich kann jetzt nicht wechseln. Wie weit geht das? Ah, nicht so weit. Burst forth. Hier mal kurz eine... Was will ich, eine Fische rein? Behold. Hier jetzt... Dann sind sie so aufgeladen. Dann... Wobei, das war jetzt auch das Inaktive, ist glaube ich trotzdem noch ein bisschen random. Nee, war das Elektro oder war das Dendro? Vielleicht muss man Dendro machen. Oder vielleicht war ich hier bei dem Feuerblumenweg und ich versuch's nochmal hier. So, der ist jetzt aufgeladen. Ach, weil ich mit Bandit auch hab. Du lässt jetzt fallen. Nee, hä? Wie lädt er die auf? Vielleicht muss man mit Dendro angreifen. Moment. Das will ich herausfinden.
Ich will keinen Scheiß nämlich labern. Ich will hier nämlich keinen Scheiß labern. Ha. Time to broaden the horizon. Bang. Hier. Nee, das ist auch das Inaktive. Warum kriege ich hier... Wie kriegt man das Normale? Hä? Weil ich laber ich einfach nur Scheiße. Aber hier unten sind ganz viele von denen. Das wollte ich dir zeigen. I see everything. So, mit Feuer werden sie ja eher inaktiv, oder? Aber ich krieg's jetzt auch nicht hin, hä? Doch, da war ein Leuchtendes! Ich habe Leuchtendes gefunden! Okay, die sind einfach nur auch noch zusätzlich seltener. Leuchtendes! Jesus Christ. I have a high hope. Gehen wir zurück. Mal kurz das da hier. Untere. Mal platziere ich das hier zuerst und dann bang, bang. Yoo-hoo! Time to shine. Love Crescendo from the Spina with love. This one's got your Oh, warte, ich sollte in Bennets Dingens drinstehen. watch Ich out. werde. Ah, hey, der Damage ist ziemlich gut. Come to be. Wie viel brauche ich? 4. Okay, machen wir gleich nochmal. Aber erstmal gehen wir Quest machen. Ja, Mann, Ziel verfolgen. Quest weitermachen. Quest, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's. Yo, Lucy, was geht? Schau mal, wen ich habe. Kein neues Gebiet, nee. Nee. Heute ohne neues Gebiet. Nur neuer Charakter, neues, neue Domain. Und ganz viele Quality of Life Verbesserungen. Ganz viele Quality of Life. Genau. Zum Beispiel bei Erkundungen kann man jetzt alle einsammeln und direkt wieder losschicken. Unten links, voll geil. Oder in Artefakt-Domains kann man, wenn man halt eine Domain macht und dann sagt, ich möchte nochmal kämpfen, dann spawnt man in der Mitte und muss nicht nochmal hinlaufen. Voll geil. Yo, Garmok! Hallo! Wie geht's? Wie steht's? Oh. Da war kurz Stille. Da hat's kurz gestoppt. Favorite Anime. Oh lol. Das kam jetzt random. Vermutlich Made in Abyss. My one's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they Made in Abyss ist displayed. nice. Yes. Super geil Anime. Die Sorte ist nicht das, was ich schallisoliert nennen würde. You're right. Yep, that's a good girl. Okay. Wir werden alle sterben. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Ich gehe davon aus, dass gerade eine weitere Katastrophe eingetreten ist. Yeah. A quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? Was so?
Das Pikachu-Avatar. Danke, danke, danke. It can't Hat der be. Hund die mir gezeichnet? It's happening again. Also den im No Stream. need to worry Mein too much Profilbild about ist von that. jemand anderem. Neverlette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... Hat Furina endlich ihre Grenze erreicht? Jetzt, da sie über ihre wahren Gefühle spricht, sieht sie nicht mehr so steif aus. It's true. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. I once had informants all over Teyvat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Aber selbst dann, du hast immer noch nicht aufgegeben, oder? Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Aber es würde ebenso bedeuten, dass jegliche Hoffnung verschwinden würde. Indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said Ja, seriously. ja. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Uns läuft die Zeit davon. Wenn das so weitergeht, werden wir wieder bei Null anfangen müssen. Ich muss mehr Informationen aus ihr rausbekommen. Furina, du musst diese Last nicht alleine tragen. Obwohl ich nicht weiß, was du für dich behältst, bin ich mir sicher, dass dein Volk mehr als bereit ist, deine Last zu teilen. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. Selbst wenn deine Last nicht geteilt werden muss, kannst du sie jemand anderem anvertrauen. Erzähl es einfach mir, lass mich sozusagen deine Zeugin sein. A witness. Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars, yes? Ja, Mann. In other words, you never belonged here. Yes. And if Teyvat is, in its entirety, a show on a stage, then Ja, you're ich mein- just a spectator, aren't you? Richtig. Ey, ich mag, okay, wie das hier geschrieben ist, ist super nice, wenn man ein bisschen was von der Lore kennt. Super cool. If that's the case... Ausländer, ich meine Außerirdischer, ja? Die Zeit wird knapp. Schnell, Furina, spuck's einfach aus. Oh, Cutscene. Los. Mund auf. Hey. Ladies and gentlemen,
this concludes my opening performance. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Uh. You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. Jo, ich hoffe, die wird gut, weil das wäre schon cool. Ich glaube, die ist Elektro, oder? Nee, doch? Doch. Paimon can't believe it. She just surrendered. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Farina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. Poisson? It is my duty to stand trial for my crimes. Mhm. You are not the only ones to be disappointed in me. I, too, am exceedingly disappointed in myself. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning of justice! This time, I will protect you. Applaud and rejoice! One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine! The trial of the Hydro Archon, Focalor, will now begin! Woohoo! Woo! Now we're making history. Now we're making history! Why does it feel like Farina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Oh, ich mach dich kalt. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Wir waren so nah dran, sie dazu zu bringen, uns die Wahrheit zu sagen. Und trotzdem ist es am Ende so ausgegangen. Aber es ist in Ordnung. Solange wir Farina vor Gericht schlagen können, haben wir immer noch eine Chance, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Yo, yo, yo! Ba, 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 bau. Puh, 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 puh. Okay. Monsieur Nominate. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins, just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula. Navia, Since they were rather woo! straightforward and easy. Ja, Mann! Navia! The president of the Spina di Rosula. Shotgun Umbrella! Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and
and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Areneas. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Farina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Entschuldige. Then, I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Iron Sting. Ey, wir hatten eine gute Waffe. So that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Objection! Du liegst falsch! Jo, meine Aufgabe war, dir eine letzte Chance zu geben. Wir hatten gehofft, dass du dein Geheimnis mit uns teilen würdest, bevor der Zauberschrank auf der Bühne stand. Jo. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. Mhm. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Ja, jetzt bleibt uns nichts anderes übrig, als über den Hydroarchon zu urteilen. Dennoch ärgere ich mich über das Gespräch von vorhin. Was wollte mir Farina sagen, kurz bevor wir auf der Bühne angekommen sind? Madam Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Ein äußerst nützliches Geschenk. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? Mhm. You defeated the Hydro Oi. Archon in the very first duels you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right.
Huch. Oh lol, hier gibt's. You defeated the Ah, das ist Hydro nett. Arc. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. Mhm. Dann haben wir hier den Dingens festgemacht. This is the first time Monsieur Nervillette had a difference of opinion with the Oratries. Even the Hydro Archon can't figure it out. Hey. A Fatui Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. According to Monsieur Nervillette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. The words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. The prosecution and the defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervillette. Come on. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Okay. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course, it is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true, but my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Farina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Lady Farina, do you plead guilty to the charge? Hey, Blumi! Was geht? So sieht man sich wieder. Lady Farina. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, Focalor, otherwise known as Farina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah, even though Lady Farina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Farina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratries has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge So that viel will Schulstress. never be upheld? Dann viel Erfolg mit dem Schulzeug. If you wish to drop the case, I can promise you as the god of justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? You have to not only refute Farina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Die Menschen glauben nur deshalb, dass du ihre Göttin bist, weil sie das schon immer getan haben. Well, I tried to give you the chance to surrender. Und Test, so vor Weihnachten, what the fuck? If you believe I'm Mein not Beileid. the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Ich muss mir genau überlegen, was genau das Besondere an Farina ist.
Oh Gott. In keinem Zusammenhang, okay. Teezeithexe. Ich meine, alle Chino. Sie. Sie denkt das auch. Hat die Hexe irgendwas gesagt? Ich glaube, das ist wird noch nicht Hopfen und Malz verloren. Schauen wir mal hier. Diese Beweissucherei. Ich finde die richtigen. Ja gut, mal schauen, ob ich das Richtige finde. First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Zum Beispiel durch einen Fluch. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. Es spielt keine Rolle, wer uns diese Information übermittelt hat. Entscheidend ist der Wahrheitsgehalt der Behauptung. A curse. I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Never sensed it too, huh? Das heißt, Furina, könntest du anstatt eines Archons auch einfach nur ein verfluchter Mensch sein? Ein verfluchter Mensch! Lady Furina is actually a human? Das ist schon Spoilers. Nee, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Also ich kenne den Weekly Boss, den habe ich schon bekämpft, aber storymäßig habe ich keine Ahnung. Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the endemnitium that is used in every aspect of life. Moment, dieser eine Fall hat das genaue Gegenteil bewiesen. Furina hat tatsächlich überhaupt keine Kontrolle über die Oratrice. Und zwar das da hier. Das da hier. Bang. You tried to reference the Oratrice, but weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. Ganz immer das Richtige, nämlich was die geschafft. Naja, ich meine, beim ersten Mal war es, da war es, um ehrlich zu sein, etwas lucky. Da war ich mir auch nicht 100% sicher, was am besten wäre. Aber das hier fand ich jetzt relativ offensichtlich. Ich habe aber auch noch den Storypart ziemlich gut im Kopf. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, Mal schauen. you are also first and foremost the defendant. Mal schauen, was das nächste ist. Wie ich da auch das Richtige finde. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Hydro Archon?
Well, now you're really losing me. Das für Cloud Retainer pullen? Vermutlich nicht, weil ich Primos brauche dann. Kommt drauf an, wann sie rauskommt. Und welche 5-Star zu einer ähnlichen Zeit rauskommen. Mal schauen. Ich will auch noch schauen, wie sich die genau spielt, weil die boostet ja anscheinend Falling Attacks, wie heißen die halt? Blanche Attacks. Anscheinend. Und darum, naja, ich habe keinen Schau und ich weiß nicht, wie das mit anderen ist. Muss ich erst anschauen, was die so alles kann dann. Mann, ich kann nicht mehr schauen, wer kannst du helfen? Bist du gut in Mathe? Kommt drauf an. It is true that Kommt I drauf did not an. know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. Soll mit Schau kommen. Ja, aber ich habe keinen Schau und ich werde nicht für 2 pullen können. War den 4.4? Wir sind gerade in 4.3, oder? Ja, dann habe ich vermutlich eh nicht genug Zeit, um da überhaupt genug Primus zu sammeln. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently. War Schau nicht vor ever since kurzem? it was first Nee, stimmt gar created. nicht. Quatsch. Quatsch, ich hab Bullshit, ja. Nee, nix da. Noros sammelt ja auch für Schau. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. Äquivalenzumformung. Also du meinst einfach, da ist eine Gleichung und du möchtest halt, dass zum Beispiel ein x gleich und dann Zahl kommt. Ich meine, dann kann ich, das verstehe ich. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we Da won't könnte be ich able to tatsächlich produce helfen. proof that she has no power over the Oratrice. Sicher, dann legen wir die Oratrice erstmal beiseite. Aber könntest du, Fräulein Furina, uns deine göttliche Macht als Archon demonstrieren? My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable Hab ich keine power of Ahnung. an Archon? Oh, ich brauche gar keine Ahnung. ich habe eigentlich auch für was anderes gespart. Ich dachte mir eigentlich, mit Navia kommt dann auch Goro. Aber dann hat sich herausgestellt, oh, Navia, auf der anderen Seite ist Ayaka und nicht Ito, also wird auch kein Goro dabei sein. Eigentlich brauche ich warte schon ewig, dass Goro irgendwo dabei ist. Aber der kommt einfach nicht, Mann. Ich habe schon ein Set für ihn, ich habe die Sachen zum Verbessern für ihn. Ich habe eine Waffe für ihn. If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. Ich freue mich nicht auf Goro. Ich will Goro haben, weil ich meine Noel so stark wie möglich machen will. Ich will ein richtig gutes Noel-Team haben, aber ich habe kein Goro. Und darum warte ich schon die ganze Zeit auf den, dass ich ein richtig krasses Noel-Team machen kann. Aber hey. You don't need to go that far. Eine kurze Demonstration deiner Macht über das Hydro-Element sollte ausreichen. Ein Archon kann doch sicher tun, was ein Mensch mit einem göttlichen Auge tun kann, oder? Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Ja. Noro, du musst am Rand keine Zahlen notieren, das ist nur, du musst halt am Rand zeigen, was du gemacht hast. Also wenn du jetzt willst, dass da bei dem, was du geschickt hast, da rechnest du natürlich erstmal alles zusammen, dann hast du, was weiß ich, da hast du 22x minus 1 und dann machst du plus 1 draus. Da hast du 22x gleich 1 und dann geht's halt durch 11. Du musst halt auf eine Seite nur ein X haben und dann alle anderen Zahlen auf die andere. Weißt du? Medium. Einfach nur Death-Artefakt suchen. Also ich habe auch eine starke Noel, aber genau deswegen will ich halt Goro, um sie noch besser zu machen. Dass ich dann pro Auto-Attack, so was das ist, 60k mache. Und halt richtig reinballer. Isn't that a huge stretch?
Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? It seems like nobody's buying Furina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And then all of our ancestors? Ever since they were born? Ja, ich gehe weiter lernen, schau öfters mal rein, ja. Jo, viel Erfolg. Ich würde ja helfen und so, aber gerade in der Genshin-Story etwas schwer, weißt du. Furina, tut mir so leid in dem Part. Ja. Sie verliert gerade alles, was ihr wichtig ist. So. Arme Furina. If I'm not the real Hydro Archon, then who is? Who If is? you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually Oh, the okay. real deal? Da bin ich gespannt. Get another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. Wenn wir nicht beweisen können, dass sie kein Archon ist, können wir versuchen zu beweisen, dass sie nur ein Mensch ist. Und wenn Furina nur ein Mensch ist... Oh Gott. Okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das und das. Bei der Erkundung der Ruinen in der Nähe von 24. Wurde sie nicht aufgelöst. Klingt nicht wirklich dazu. Ist eine verbotene Zone. Wir beinahe die Sache ausgebrochen. Doch mit Hilfe von Nubilets Kraft konnte das Oma vorübergehend zurückgedrängt werden. Na, ich meine so, mal gucken. Wie sich herausstellte, kann das Wasser des Omas die Menschenfontäns auflösen. Warte mal. Die wollen jetzt aber nicht, dass wir Furina auflösen, oder? Ich habe das Gefühl, die wollen, dass wir das hier sagen. Und dass dann die Idee ist, ja, wenn du dir sicher bist, dass du kein Mensch bist, dann können wir ja das Wasser auf dich drauf tun und du müsstest dann nicht auflösen. Ich hoffe, bitte sag mir nicht, dass es richtig ist. What the heck? Oh Mann, das super Gefühl. Oh nein, bitte nicht. Hä? Wie weißt du das? Logik. Mathe. Weil die anderen Sachen haben nicht wirklich gepasst. Das ist das Einzige, was so halbwegs gepasst hat. Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a Och method nee. you can use right here What the and now fuck? to eliminate all suspicions of you being the latter. Das ist voll dumm. Das ist halt einfach das gleiche wie irgend so eine Hexenverbrennung. Ja, also, wenn du eine Hexe bist, dann überlebst du's, dann haben wir recht. Und wenn du keine Hexe bist, dann bist du zwar tot, aber dann hattest du recht. Juhu! Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Auch das mit dem Wasser anfassen. Ja, weil es halt irgendwie Sinn ergibt, oder? You must still adhere to proper procedure. Beziehungsweise weniger, weil es Sinn ergibt, sondern eher, weil die anderen Sachen keinen Sinn ergeben haben und ich mir bei denen, die ich ausgewählt habe, wenigstens eine Verbindung halt hatte. Außer beim allerersten. Beim allerersten war ich mir nicht sicher. Aber bei den anderen, da waren halt die Auswahldinger, wo ich dachte, ja gut, okay, das könnte ein bisschen passen und der Rest halt gar nicht. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. What the fuck? As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago. Als ob, Many Mann. lives. Na, wer what the fuck ist falsch mit dir? Ach, ich habe was mitgebracht, um sie umzubringen. Including those of some of my closest friends. So, Miss Furina, would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you.
All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. Ist immer kurz eingepackt beim Vorbeigehen. Ja, ja. Natürlich. If Lady Farina is Voll indeed normal. just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Farina? Lady Farina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. Nein, As it falls Mann! outside the realm of standard court Ich muss ausdrücken, proceedings, Moment. you possess the right to decline participation. Schöne Wasser trinken immer. Hydrated bleiben. Haha, in Fontaine. Wohl einzeln. Hast du das Recht, die Timer abzulehnen? Okay. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Nein! Due to the Who's inherent nicht? risk of the test, Lady Farina, you may... Hey! Sie hat wirklich? Okay. I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Miss Siegewin? If you're present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin? Moment. Win, don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Farina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Thank you, Miss Siegewin. Lady Farina, you may return to the defendant's stand. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, on the off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Farina's life, you secured a low-concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Farina could have... I can't believe... You... Aber was ist eigentlich los? Farina müsste doch wissen, welche Folgen es hat, als Mensch diesem was ausgesetzt zu sein. Das unterscheidet sich zu sehr von ihrem üblichen Verhalten. Es sei denn, ihr ist es tatsächlich wichtiger, die Farce aufrechtzuerhalten, als ihr eigenes Leben zu retten. Aber hat sie nicht schon vor langer Zeit alles aufgegeben? Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also,
If I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Please, Jetzt kommt der Part. anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Farina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Also doch, okay. I don't think anything she says at this point will sway anyone. Oh, okay, jetzt hat sie einen Dingens Attack. Anxiety Attack, nee, wie heißt das? Egal. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Farina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Farina is guilty. We shall now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Farina is... Well, what's wrong? What's the Oratrice's verdict? Kann es sein, dass die Oratrice Farina für unschuldig erklärt hat? No. The Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty to be punished via the death sentence. The death sentence? That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Farina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences, is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah! Even Vache wasn't sentenced to death by the Oratrice. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Oh, was noch merkwürdiger ist, die Oratrice hat nicht über Farina geurteilt, sondern über den Hydro-Archon. Oh mein Gott, wie smart. Ey, wir haben ja gerade bewiesen, dass sie nicht der Hydro-Archon ist, hä? Indeed. Not only is Farina's sentence Also in Anführungszeichen bewiesen, weiß nicht. The point of our trial today was also to prove that Farina has never been the Hydro Archon in the first place. Ja, also. Wer ist denn der Hydro-Archon, ne? Now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Excuse me, if I may interrupt. Is the trial still going? Fremine! You finally made it. I assume this means you've completed your mission? Also war das dann aber ganz am Ende gecheckt. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Okay. Mal schauen. Mit Hilfe einiger Vertüll bringt Fremine eine Steinplatte. Is that the first prophecy slate? Huh. So
Oh. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Es ist noch nicht zu spät. Oh. Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. We'd like you to come here and confirm their contents. Mhm. Mhm. So what do you see? What is it? Es scheint, dass der ehemalige Hydroarchon seine göttliche Kraft freisetzt, um Okeaniden in Menschen zu verwandeln. Und das sieht man da, was? Made sense of the Hydroarchon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. In Menschen. Ist Furina dann ne, wobei. Müsste aber nicht. Nee, warte, nee, doch nicht, weil die werden ja zu Oceaniden, wenn sie das Wasser berühren. Oh. Okay, ich glaube, ich habe verstanden. Okay. Alle Fontaine-Leute sind Oceaniden. Vermutlich. Und wenn Furina nicht die Archon ist, dann ist sie ja auch eine. Also, aber das ist dann ja nichts Besonderes. Dann wissen wir immer noch nicht, wer der Hydroarchon ist. Also, ja gut. 100 Punkte. Ja, okay, ja. Also das, was ich gesagt habe, stimmt, 100 Punkte, aber das wussten wir so gesehen schon davor. Aber das Wichtige ist ja jetzt, wer ist der Hydroarchon? Und doch nur 50, oh. So when you say Hydroarchon, do you mean the real Hydroarchon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Halb. Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. Kann eine Oceaniden Archon sein? Ist sie beides? However, Aber das wird halt auch nicht wirklich erklärt. Die Zusammenhänge zwischen den Inhalten der Steinplatten und den Ereignissen im wahren Leben. Let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Eine eigene weiße Göttin. Na gut, finden wir das heraus, was jetzt gesagt wird. Oh Gott, okay, jetzt, hier wird's, ja, das hier wird vermutlich nicht mehr so first try easy und so. Describes what you just said. It seems to show the previous Hydroarchon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontanians are transformed Oceanids? Ja, das wussten wir doch eh schon ewig, oder? Wasn't expecting that. Echt? Na gut. But if Oceanids can turn into humans, then Kannst du trinken? Alles klar. process can be Alles klar. reversed as well. Vielleicht auch umgekehrt werden. Natürlich kann es umgekehrt werden, das haben wir doch gesehen, hä? Mit dem Primordial Sea Water. Second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydroarchon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydroarchon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydroarchon sin are the same thing? The third slate shows the Hydroarchon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Achso, ist das mit Navia? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydroarchon crying on her throne, and so on. Willkommen zurück. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. Wahrheit überprüfen, okay.
Zu zeigen, wie er seine göttliche Macht hat, um den Menschen zu verwandeln. Dann ist das ja wohl anscheinend irgendeine Sünde oder so. Weiterhin seine Strafen vorbei. Wie im Meer versinkt. In jedem Fall für Menschen. Nochmal kurz weg. Alles klar. Ja, ich drücke einfach mal Warte überprüfen. Was auch immer. Oh. Oh. Na, mir fiel fast ins Meer. Ah, da wurde es ja geschützt. Ja, gut. It's not as simple as falling into the sea. Ja. When Navia fell into the sea, Da hat das Spiel her uns consciousness was beim Vorlesen einen subjected Tipp to gegeben. judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the Okay. Und ach, und in der Prophezeiung wird der Hydroarchon aufgelöst, aber dann nicht wirklich, weil die ganzen anderen Leute eigentlich nicht wollen, dass er aufgelöst wird und sie retten. Und dann, okay. Ich verstehe. Jetzt ist der Rest doch übrig. Was haben wir hier? Ozeaniden. Kann das auflösen. Vielzahl an Junge. Ist in der versiegelt. Vor kurzem. Haben wir was verpasst? Nee, nicht wirklich. Ich habe noch keine Ahnung. Für schuldig und verhängt er die Todesstrafe. Okay. Die hier haben eine Strafe bekommen. Strafe und Todesstrafe. Warte mal, wo war es jetzt? Perhaps what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervilet mentioned, and the original sin passed down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the Und deswegen die Todesstrafe, weil es das ja schon bekommen hat. Einfach überall draufdrücken. Ja, das wäre auch möglich. Aber ich will es mal hier richtig hinbekommen. Bei den vorherigen, also nicht in der Quest, sondern bei den vorherigen Gerichtsdingern habe ich es ähnlich wie du gemacht. Aber hier mal drüber nachzudenken, ist auch ganz nett. So die Story im Kopf zu haben. Er seine göttliche Macht einsetzt, an Ozeaniden in Menschen. Kann das Wasser die Menschen von Fontaines auflösen? Ich meine, das war halt wieder rückgängig, aber ob das damit gemeint ist? Naja, das ist das Einzige, was da... Also die drei Sachen passen ja gar nicht. Mal gucken. Komm schon. Okay, We gut. know from the case of the serial disappearances of young women that Fontainians can be dissolved in primordial seawater. And the first stone slate tells us that long ago the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontainians can dissolve. Ja, also... Aber das ist ja eigentlich das, was wir schon am längsten wissen. Ja gut, ja, weil wir die Vaché-Quest gemacht haben. Okay, da gibt's hin. Letzte Sache. Auf ihr ist im Grunde genommen eine Szene zu sehen, die mit jener identisch ist, die in der Prophezeiung beschrieben wird und in Fontaine kursiert. Die Bewohner Fontaines werden sich schließlich im Meer auflösen, während der Hydroarchon auf seinem Thron nur noch seine Augen zum Weinen hat. Oh mein Gott, nee, wirklich? Moment. Oh, was das meiner Meinung nach also mit Scheiß zu tun hat, ist richtig. Ja, und ich glaube halt gerade auch, weil, ich hatte gerade so einen Chimie-Neutron-Gehirnblitz-Moment. Nein, als ob, Mann. Hä? Okay, ich glaube. Aber er ist doch nicht von Fontaine, oder? Ey, vertrauen mir nicht. Nein, die Sache ist, das ist nicht wegen dem, was du geschrieben hast, sondern meine Vermutung ist halt jetzt, okay, vielleicht ist Schalt der Hydroarchon. Und darum ist es ihm auch scheißegal gewesen, dass er hat uns ja
Er hat uns ja... Wir haben ja noch die Vision von ihm. Außerdem hat er noch irgendwas anderes, was keine Vision ist. Der hat ja noch irgendwas Spezielles. Wobei, das hier könnte auch passen, Hexe, aber ich glaube nicht. Oh, sagt mir nicht, dass Child der Archon ist. Komm schon. Als ob. Okay, nevermind. Schade. Das hätte aber voll gepasst. Weil hier Archon ist schuldig und ist nur noch als letztes da. Er wurde als schuldig besprochen. Obwohl Nubilet sagt, er ist unschuldig, weil er halt schuldig gewesen wäre, wenn er der Archon wäre und so, weißt du? Das hätte voll gut gepasst. Na gut. In dem Fall... Naja, er vielleicht... Okay, vielleicht ist Nubilet nicht der Drache, sondern Archon, aber ich glaube, der Drache müsste schon passen. Ja gut, gehen wir durch. Tee probieren? Ah, fuck, zu spät gelesen, sorry. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. Okay. They'll dissolve into the primordial sea, but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an Oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. The stone slate's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Überprüfung abgeschlossen. Oh, Paimon gets it now. So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Die erste Steinplatte verrät, dass die Menschen von Fontaine keine echten Menschen sind. Incredible. Linny, did you hear that? We're not real humans. All Fontanians were originally created by the late previous Hydro Archon, with Oceanids as their basis. The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. Die zweite Steinplatte verrät, die Sünde des Hydro-Archons besteht darin, dass er die Menschen von Fontaine erschaffen hat. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. That could also explain why the Oratries judged the Hydro Archon to be guilty. It's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Was die dritte Steinplatte betrifft, ich bin immer noch davon überzeugt, dass sie nach der vierten Steinplatte kommen sollte. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? Ich meine, so rum kann man es aussehen. Kann auch sein, dass die dann den Archon retten.
Die 4. Steinplatte zeigt die Erfüllung der Prophezeiung, wie sie bereits allen bekannt ist. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Mein Geschmack für ein bisschen zu viel Gerede. Gar nicht verstehen. Normalerweise ja, aber bei der Hauptquest, die finde ich meistens interessant genug, dass mich das auch interessiert und dann habe ich kein Problem damit. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. Ach, an einer Quest, oh nein, bitte nicht erinnern. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Okay. Well? Did you get it? I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanid's blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. Ja. Ja, zum Glück können wir sie nicht mehr sehen. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So we were all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Natürlich. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does answer a lot of our questions. Alas, your hypothesis regarding the 3rd and 4th stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. Was soll dann die 3. Steinplatte darstellen? A key point of the visual on the 3rd slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others. Und jetzt gerade, wir sind gerade also beim 3. Teil. Oh. Oh, er geht einfach von 200 IQ-Moment zu 50 IQ-Moment. Ja. Okay, ja. Therefore,
Das finde ich lustig. Of the third slate is So richtig smart auf einmal Buben. Affe. that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon. Ja, und genau da sind wir jetzt. Das heißt, Nummer 4 kommt bald. Soll das etwa heißen? Yes, it refers to our present situation. Hey, wir werden gleich alle sterben. Wobei, ich nicht. Ich bin ja kein Fontainier. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? Es fühlt sich hier so an, als gäbe es keinen Ausweg. Aber denk doch an die Hexe. No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? Ja, habe ich das Gefühl, das Ganze war kurz so. Ich klick nicht durch. Hast du durchgeklickt? So vielleicht, ich weiß es I would like nicht. to point out another small fallacy in your deductions. Oha. About the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. Aha, das ist wahrscheinlich der Grund. Okay. As for the root Ergibt cause Sinn. of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Wenn nicht das war, da heißt das etwa... Der endgültige Beweis. Moment. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Was ist die wahre Ursache der Katastrophe? Oh, shit. Er hat ja gesagt, dass er nicht. Zu Tode. Oh, ich kann nur hier Wahrheit überrufen. Velivel kommt bald, dann bald. Jo, ja gut, dann wird's ja er sein, oder? Was haben wir noch? Ich meine, hier ist der Wahl. Ich meine, den Weekly Boss kenne ich schon. Ich hoffe es nicht, ich lege gleich auf. Uff. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Dann kommt gleich die Banger-Musik. Oh. Ja, der Tee kriegt einfach nichts. Was soll das? Yo! Etwas plötzlich, aber meinetwegen. Yo, Teleportation. Alter, Numelet, geh ab. Geh ab. Woo! Okay, der kämpft gegen den Wal. Deswegen ist Tartaglia da. Yo! Geh ab! Alter. Okay. That was way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? Werde, dass es genau der ist, dem Tartaglia in seiner Kindheit begegnet ist. So we've met it at last.
I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed Yo, the stars, Honkai Star, right? weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will Er hat be... einfach Daumen runter gegeben. Was soll das denn? You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. Was meinst du damit? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. Wollte nur essen? Hä? Was heißt... Ja, aber er bringt uns alle um. Was heißt arm? Not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Aber jetzt kommt das, was die Hexe gesagt hat, oder nicht? Wir sind jemand, wo nicht zu der Prophezeien gehört. Oh! What has been prophesied will be fulfilled. Hahaha. You may view such things as the history of the future. Nach all unseren Anstrengungen konnten wir nicht gegen das Schicksal ankämpfen. Warte, wenn es hier nur um Schicksal geht. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Ja, das sind wir, oder nicht? Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. Ja, alles was... All you need to do is to play your part. Ja, your part, aber wir haben keinen, also können wir machen, was wir wollen. Nö, nicht. Oh, okay. Dann nicht. Könnte sein, dass es, selbst wenn die Prophezeiung in Erfüllung geht, immer noch eine Möglichkeit gibt, das alle zu retten? Habe ich etwas übersehen? Ja, ich habe Furina vollkommen vergessen. Oh, okay. Sind wir doch nicht wir, sondern sie. Ups. Was sollte sie mir in diesem letzten Moment in dem riesigen Zauberschrank sagen? Was ist ihr wahres Geheimnis? Findet wir ist Hypo. Ach so, okay, weil sie. Okay. Weil sie die Augen verschließt. It is preparing to carry out the death sentence. No, I still need answers.
Yo. Wow, warte, wer war das? Ah, ist das... Oh mein Gott. Ist das dann der richtige Drache? Oh, okay, es ist... Oh. Ja gut, ich meine, ergibt Sinn. Bei Namia sahen sie ja auch ähnlich aus. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. So, jetzt mal ganz ehrlich. Wo zum Fick ist der Skin, hä? Wann kriegen wir der Skin? Den Skin, hä? Hä? What the fuck? Gib mir den Skin? You are not Farina. Who are you? Ah, the sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor. Why did you deceive us? Kompliziert, okay. That wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving. Okay, meine Theorie ist, dass sie auch so gesehen sich selber dumm gemacht hat, dass er auch sich selber täuschen kann. The heavenly principles. Oh, okay, meinetwegen. Deceiving the heavenly principles. It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained Jo, Masi, was national geht? catastrophe. Now does it? She knew full well that the prophecy would surely come to pass. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be Mir geht's fulfilled, wunderbar. ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid Okay. familiars. Ja, die ist auch eine Oceanidin, aber... Ja. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered Okay. as Ja, my das war past self on her ja first meine day Theorie as a dann. human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Farina. Opa gelesen, yes. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished.
Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, Lol. of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone. Ja, das war walking on her throne. lustig. Ja, sie ist so toll. Und dann habe ich sie verflucht. Hm. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an Furina Stoic West. Ich glaube, die kommt erst nach dem hier, oder? It's been 500 years. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Bin ich mit Furinas Tränen in Kontakt gekommen, soweit ich weiß, enthalten Tränen oft die stärksten Gefühle eines Wesens. Mit ausreichend starker Wahrnehmung gegenüber dem Hydroelement kann ich eine emotionale Verbindung aufbauen, wie ich es mit dieser Ozeanide am Lucinenbrunnen getan habe. Warte, könnte das Furinas innere Welt sein? Furina, was macht sie auf der Bühne? Warte, wahrscheinlich ist das nicht Furina, das ist womöglich ein Spiegelbild. Wenn ich direkt mit ihrem inneren Ich spreche, könnte ich vielleicht leicht herausfinden, was ich wissen wollte. Ich bin hierher gekommen, nach Antworten zu suchen. Diese Gelegenheit darf ich mir nicht entgehen lassen. Ja, ja. Okay. Let's go. Oh. Wir sind aber nicht... Okay, wo sind wir? Egal. Jetzt mal hier nicht raus, hä? Warte, wo gehe ich da hoch? Da hinten, ja. Oh, who permitted you to come onto this stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. Furina. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Aber ich sehe hier kein Publikum. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann nicht zu ihr durchdringen. Selbst in ihrem innersten Inneren spielt sie immer noch die Rolle des Hydrauchens. Was für eine Entschlossenheit muss sie haben, dass selbst ihr inneres Ich und ihr Unterbewusstsein eine so undurchdringliche Abwehr haben. Ich muss mir etwas einfallen lassen.
Sie hat also immer eine Maske auf. Selbst in ihrem Inneren. Ah, okay, okay. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon. Hey. Umbrella warfare, I Ah. guess. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Let's light it up. Feeling lucky? Burst forth. Alle Lichter sind aus. In Furinas Herzen müssen sie die Blicke der Menschen auf sie symbolisiert haben. Apropos, ich glaube, ich habe gerade eine Art Signal empfangen. War das ihre wahre Stimme? Ein Ticket. Seit wann ist das denn hier? Es sieht so aus, als würde die Schau gleich beginnen. Zeig mir, wie du dich wirklich fühlst. Erst sagt vor dem Spiegel, Furina. Alles klar, Blumi. Schlaf gut. Und schön, dass du wieder mal vorbeigeschaut hast. Jo. Oh. Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Where are you? Be not nervous. Be not afraid. Jo, kein Stress. I am before you. Bye. Jo. Wait a moment. You're near me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. Die so lange leben. As for Nicht mehr the lang. suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So, if I've already met you as my magical meeting in this world, if there
war scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other. Is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. 10 Minuten noch da. I Okay. suppose this would also be the justice that belongs to you. Ich meine, jetzt wird's spannend, hä? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, Okay, hoppla. Ups. will be lost. Ups. Ja, ja, wenn ja irgendjemand zweifelt an ihrer Identität, hoppla. But how will I do this? Doof jetzt, A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. Sie klingen sehr müde. Sind Sie eventuell müde? Nicht unbedingt, meine Nase ist noch voll. Meine Nase ist rotzig, babu, igitt, pfui, pfui, pfui. Mal gucken hier, ich habe ein Taschentuch. Vielleicht klinge ich dann wieder normaler. Außerdem ist das auch eine emotionale Stelle, da will ich nicht so rumschreien. Darf man dich duzen, aber natürlich. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. Der Schwert ist erkaltet. Ein bisschen. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. Die Rede beim Amtsantritt, Furina. Mhm. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, kannst du noch langsamer laufen? Nach Durchmachen? Für Mathe, ich weiß nicht, ob das der beste Plan ist, um Logik-Sachen zu lernen, durchmachen. Ob du dann noch mit dem Kopf dabei bist. The Maison Cardinalise has Ja, 3 Wochen lang, übel. But this is my first Gute time Besserung. facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Mut zusammennehmen. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Verena de Fontaine, your new Archon. Aufrichtig verhalten. In truth,
I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Die Rede höflich beenden. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. What the fuck? Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-back puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Calm down, Furina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Fuck Teufelswind! Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful! Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. Mut zusammennehmen, zuversichtlich sein. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. Aufrichtig verhalten, dramatisch The verhalten. scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. Die Rede höflich beenden, die Rede auf spektakuläre Weise beenden. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalor, stand within the Opera Epiclese, so long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! Yo, callback. Yahoo!
Tag im Opernhaus, Furina. Yo. Oh, okay. Oh mein Gott, kein Slowwalk. Ich kann's ja gar nicht fassen. Lady Farina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the Opera House in person? Leave these kinds of things to Neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. Lass wieder normal gehen, endlich. Freiheit. Could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Hey! Lady Farina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deuteria, is it? How is your son's illness? You remembered me, and you knew of my family too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to me. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. 500 Jahre dasselbe, yo. Aber eine spektakuläre Rolle gespielt, 500 Jahre lang, ey. Lady Farina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things don't look good. Das stimmt, Marcy. Aber das ist nur so Zurückerinnerung, weißt du? I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. Wir sind gerade in ihrem inneren Ich. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Und das, was du gerade ansprichst, könnte vielleicht sogar bedeuten, dass sie sich einsam fühlt. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt ist. Well, as I understand it, in der Hinsicht. The Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective Alles klar, solution viel thus Erfolg far. bei deinem Test und gute Nacht. Emotional instabil werden und heulen. Ja, lerne ich doch was Schönes. The realm of the gods, after all. Still, their spirit is praiseworthy. Huh. The day is finally over. Okay. I haven't had a moment to breathe this Oh, whole time. jetzt kommt's raus. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. All right, Farina.
You need rest. Tomorrow. Bang. Ui. 4. Akt im Opernhaus. Furina. Lady Farina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Farina, I've waited so long for this chance to see you in this manner. Indeed, my dear, loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Farina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. Carver's VA. Oh, nice. I don't think I let anything slip today. I must show the people that there is nothing to worry about. Natürlich. Immer schon lernen. Ja, ja. Don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Best to rest early today too. Zum Glück muss ich morgen nicht früh raus. Das zieht sich. Oh, wow. Stuhl anders hinsetzen. 5. Akt. Sie wird restless. Und 182.375. Akt. Lady Farina. Never ending. It's like a dream being able to speak with you up close like this. Und sie hört jedes Mal das Gleiche. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Dioteria, almost 20 generations ago. Ich bin glücklicher, dass morgen nicht früh raus muss. Ja. Muss momentan gar nicht mehr früh aufstehen. Ja, manchmal, selten. Ich habe meine Bachelorarbeit und das ist so, da kann ich von der Zeit selber planen, das ist ganz nett. Ja, 10 bis 15 Minuten. Family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer. Muss ja noch den Boss besiegen. Descendant of a line most ardent. Schön Wasser trinken, nicht vergessen. Surely you exaggerate, Lady Farina. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. So interminable. So lonely. Just how much longer? Hundreds of years must have passed by now. Perhaps the show must go on for hundreds more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. I want to tell someone, anyone, about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must
maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. ...182.376. Furina und... Moment. Oha, oha. Furina, you don't have to shoulder this burden alone. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Das ist meine Stimme. Ist diese Szene aus der Zeit, als wir in diesem riesigen Zauberschrank waren? Großartig. Ich hätte nicht erwartet, dass sich diese Szene in ihrer inneren Welt wiederholen würde. Ich werde gewiss dieses Mal herausfinden, was sie mir damals sagen wollte. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is in its entirety a show Deine Stimme ist on a beruhigend. stage, Dankeschön. then you're just a Und hallo, was geht? spectator, aren't you? If that's the case... She's right. I could confide in her, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. No, Furina. You shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Furina, you've worked so hard for so long. Die wechselt ja auch manchmal die Form. Be okay to put yourself first for once. Just this once. Also von Usia und Numa. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Also hier hinten ist ja mit längeren Haaren. Wobei, ist es bei ihrer einen Form so lang? Keine Ahnung. Aber die Kleidung. Think about it long and hard. No, I have nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. Yo. Okay. So even Furina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works. But that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good, good. Of course, the Udex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you.
hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratries, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Moment. Hat sie dann das göttliche Herz, oder? Das wird auch bestimmt wieder bei den Fatui landen. Of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. Wenn ich noch live bin, puh, gute Frage. Nicht mehr mega ultra lange, aber ich will jetzt die Story-Sache hier auf jeden Fall noch fertig machen und auch ein bisschen Navia leveln. Oh, you have it. Also, puh, schwer zu And to sagen. be more precise, not only will the Oratries take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Farina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratries. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. Eine wichtige Frage. Okay. The vast majority had to be accumulated to enact. It was all a part of your plan then. Both the trial and the sentence. Indeed. This power, accrued over 5 centuries, Oh. could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratries. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine Ja. throne, shaking the rules established by Celestia and breaking through the institution that is the Seven. Jujutsu Kaisen, aber natürlich. Ich bin aktuell, vermutlich, ist die neueste Folge schon draußen. Schauen wir mal kurz. Jujutsu Kaisen. Ah, okay, 2 Folgen fehlen noch von der 2. Season. Aber ich bin aktuell. So the Oratrice's call for death was for neither Farina nor Focalor, but for the Hydro Archon. The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Returning what's rightfully yours to you, of course. Oh, ich will nicht, dass sie stirbt. Komm schon. In other words, Lieblingscharakter. this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Oh je. Ich mein... Wie hieß er? Vielleicht Nanami? Der ist ziemlich cool. Oh, ich mag die... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die eine... Das eine Mädel... Wo auf den Dingens steht. Auf dem Robo-Dude. Die ist auch toll. But... Ja, lieber nicht spoilern. Nicht jeder ist schon so weit. No, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient Schwere Frage. Ach so. dragons shall soon be Ja. yours once more. Unwehr, schwer. O Bam. Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. Also ich kenne schon, ich weiß, was los ist. Aber es könnte ja jemand anderes hier sein, wo noch nicht so weit ist. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself So at the Kuna. very end. Jo, der ist auch nice. Der ist auch nice. I've never quite seen it that way, you know. Super episch. Even now, Als da rausgekommen I'm ist. quite pleased at how well my deception worked. Moment. Ja.
Und ich meine, da gibt es halt auch den Klassiker. Gojo ist ziemlich cool. Ich meine, deswegen mag ich den Anime auch. Ich finde sehr viele Charaktere da drin sehr nice. Ja. Mahito, auch cool. Hä, wie doch nicht? Hä? Warte mal. Verwechsel ich was? Ich google mal. Doch, doch, doch. Ja, den finde ich auch recht nice. Ich meine halt für so einen Bösen. Von den Bösen ist er halt irgendwie der coolste. Also von den. Nicht von den. Es ist schwer, Leute das als böse einzudingsen. Von der einen bösen Gruppe. Da gehört ja Sukuna nicht dazu. So. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea. Das war wohl eine. And the heavenly principles stole the power you Wie es jetzt im Chat abgeht. possessed. Das waren jetzt krasse Meinungen. I, for my part, am the god of justice. And is it not just Nicht that your spoilern. original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies Aber die in the nächsten. process of pursuing human Ich freue mich schon auf die existence nächsten 2 Folgen. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, Er ist nett, warte, was? Wie bitte? Noro, Moment mal. Ich meine, wo ist der nett? then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence, defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on. Der Moment hier in Genshin, der erinnert mich halt irgendwie als wäre es ein Xenoblade-Spiel. Ohne Scheiß. Als wäre es ein Xenoblade-Spiel. At this point, we, whether it be myself or all other Fontainians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Nervilette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign. So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually Nicht spoilern, okay? Du weißt nicht, wer das noch alles sehen könnte. I have even attempted to feel as they feel. You are a devious one, Fussalor. Seid ihr nicht beide auf dem Discord-Server? Ich bin gerade unsicher. Things being as they are. Ihr könntet Surely you know that I could never über Storyzeug dann da reden, wenn ihr denn das vorhabt. Oh, Cutscene. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Nervilette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years. Ganz ruhig. Storyzeug. Ich antworte danach.
Alles klar. Gute Nacht. No. No. Und jetzt wird sie zum richtigen Archon. Oh, fuck, man. Ja, die Musik. I, Eudex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Oi, 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 oi. Jesus fucking Christ. Holy moly. Okay, Nobara. Also. Ohne zu spoilern, ja. Ich fand sie erst okay, aber im Verlauf von Staffel 2 wurde sie halt echt cool. Mehr kann ich dazu ohne zu spoilern nicht sagen. What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the Primordial Sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Gerade eben. Traveler, now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. Yo. Yo, mich The root easy. of the calamities befalling Fontaine. The beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring. Alles klar, jetzt aber wirklich. Nacht in Nacht, Blubi. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Ja, wir richten jetzt jemand hin. Oh, fuck, Mann. Ich sitze jetzt schon so lange hier rum. Mein Hintern tut langsam weh. Komm schon. Ja, jetzt kommt ein geiler Kampf mit geiler Musik. Yo. Hallo, Mali. Was geht? Done my best to separate the power of the Primordial Sea from the whale. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Das da will ich, das da will ich. Unless we can find a way to attack it from within. I shall share a part of the ancient dragon's power with you. We shall look for an opening together. Time to shine. Turning into hostility. Komm schon. Ach, nicht nah genug. Der Teil ist etwas. Hey, da ein schwarzes Loch, hä? Lass ich hier einfach mal heilen. Oh, nevermind. The all-devouring narwhal cannot resist its instinct to devour.
continue to trigger its hostility, a chance will present itself. Boom, 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 boom. Okay, jetzt geht's los! Jo! Als ob der da drauf landet! Oh. Oh. I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment and use my power to suppress its roots from within. Watch out! Ha! Moment of birth. Let's light it up. Huch. Es ist aber nicht der volle Kampf. Yo, Linny! Water Dragon! What the fuck? Ey! Oh, wow. Moment! Wow. Who? What the fuck, wer bist du? Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but... Die kommt doch aus Honkai Star Rail. Verarsch mich nicht. Du solltest blind sein. Oh, vielen Dank für eure Hilfe. It was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Huh? Das Haustier meines Meisters. Wer zum Fick ist das? Oh, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. Haustier deines Meisters? That power. Who are you exactly? Paimon has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? Skirk? What the fuck? Child's master. Skirk? What the fuck? Wo kommt die her? Ha? Just like he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have any. Jesus Christ, ich habe einen neuen Lieblingscharakter. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. Power from beyond this world. Alter, die weiß mehr zu dem ganzen Universumszeug. What the fuck? Also, jetzt geht's ja erstmal. Oh, au. Story. So you may speak to me as equals. Was für eine Person würde den sternverschlingenden Narwal als Haustier halten? I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative, it eats too much, and I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. The point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. Jetzt schon, ja, hast du sie gesehen? Jesus Christ. So ja, bitte. Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know. Hat sie eine Vision? I assumed Wird sie überhaupt spielbar sein? Komm schon, sag mir, sie wird spielbar. His name is Sirtologi. Sutalogi? Wer? Megalol? Vollkommen fremd, ja. Huh. So Master is insufficiently famous.
How should I describe him then? Have you heard of the name the Fowl? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhindaughter? Ooh, that one we've heard. Rhindaughter's part of the Hexen Circle. Yo! Mom, right? Aber Moment. Oh mein Gott. Okay, Hexencircle, es ist also nicht einfach nur Hexe, sondern so überdimensional, crazy Honkai Star Rail Richtung Shit, oder? Ich meine, Genshin ist ja in dem gleichen Universum, würde Sinn ergeben. Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those. Jedes Fall nicht sichtbar. Ich hoffe, sie wird spielbar. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhindaughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. Das war zu erwarten, Paimon. Das ist doch selbstverständlich. Die Prophezeiung wird sicherlich wahr werden. Wir wussten das und haben es akzeptiert. Allerdings. Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Furina will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Hey! Help! Over here! Yo. Oh lol, das ist ein Schiff. All hands, initiate emergency rescue! Hurry! Hey, lend a hand! Ja, dann ist man tot. Look! The water's receding! It's a miracle! Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong.
Oh, jo, jo, jo. Okay. Bam. Holy fuck. The soil renewed. The Svina di Rasula talks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Svina di Rasula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little Ja, ja. of it. Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And should that latter person achieve a miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. Möglicherweise waren sie schon von Anfang an wichtige Personen. Wir haben sie nur noch nicht von dieser Seite kennengelernt. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. The value for these big scoops lies in their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Ich bin schon ein wenig neugierig, wie es weitergehen wird. Paimon's curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Natürlich. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. Jo, hahaha, hoho, haha, hoho, holy fuck. Ja, Mann. Kannst meine Achievements markieren? Hier und auch? Nee. Nur hier. Errungenschaften. Wunder für ein besseres Morgen. Hallo? So. Für ein besseres Morgen. Klick. Heilige Scheiße. So, ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch geht. Aber ich möchte natürlich noch einmal hier hin. Schön Navia verbessern. Oh, sie ist verrückt. Sie ist halt erst Level 60 oder so. Macht aber überraschend viel Damage mit dem Level. Also ist jetzt nicht mega viel. Aber weil sie halt immer nur mit dem Skill so viel macht. Aber für Level 50. Weißt du, für Level 50 mit Level 1 Talents. So 50k Damage ist schon krass. Ich meine, ich schieße zwar nur immer alle 100 Jahre mal alles raus. Aber das ist schon nicht schlecht für Level 50, ja. Und jetzt Level 60. Bam. Ich mag das Auto-Dings-Feature. Ach, so schön. Boom.
Einsammeln. Und jetzt holen wir uns noch, keine Ahnung. Irgendein 5-Star. Wie wäre es mit der 5-Star Zweihandwaffe für Navia? Okay, meinetwegen Bennett habe ich hier schon voll, bringt mir jetzt nicht so viel, wobei die 5 Dinger sind ganz gut. Im Januar ist hier drin Fische, glaube ich, oder? Die brauche ich. Und der brauche ich Konstellation. So, ab nach Poisson. Croissant. In Poisson ein Croissant. Alter, ich komme nicht darauf klar, dass das so heißt, Mann. Croissant. Navia, ich bin du. Ich bin du und du bist ich. Oh. Das sieht aus wie von den Fatui. Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Hmm? Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snežević. Snežević. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Alejino. Residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people. Hilft aber, yes. We are moving forward. Ich meine, der ist ja von Tane wichtig und so. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are you? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clarence? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Farina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision-makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let her off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. Smile. Hey. Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Ja. Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. Natürlich. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Chlorand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed. I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. Du wusstest schon, dass sie dorthin geht? Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin, who told Monsieur Nervillet, and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth,
All Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Wriothesley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. Bang. Bang, bang, bang. Ba, 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 da, ba, ba. Ab nach Fort im Merubin. Merubie, piba, piba, bo. Let's go. Oh. Direkt die Cutscene. Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Looks like you've been missing us. Hey, Rissler. Did you come all the way to the entrance to greet us? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. No need to thank me. Grizzly But bear. that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. Mhm. All right then, this way. Aber natürlich, Mr. Rissler. Boah, immer diese hellen. Ah, Auto! Oh mein Gott! Blitze! Don't have to be so nervous. I've already, Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Ja, ja. Honig ums Maul schmieren. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Huh. Looks like Charlotte's trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Sie lässt wirklich keine Gelegenheit ungenutzt. You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well, then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Aber das ist gar nicht so schlimm. Ja, Things sure are getting die pretty ist ganz lively okay. here. We've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Siegewin! Any of you like to try this new drink I came up with? Ja, Mann, gib her. Siegewin. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Siegewin. Over this way. Let's find a brighter spot. Huh? Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the fortress? Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Hintergrund. Other than that flying ship, Ah, das ist ein can't Ship. have too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurier? Miss Lorvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, just pity. I'll just leave the spotlight to you two. I see. Lots of things happened that day, huh?
Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine. Hey. The bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Farina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the Es gibt bestimmt jetzt noch so ein Gespräch, wo man halt diese Fragen nacheinander stellen kann. So die Abschluss-Story-Fragen. Mal schauen, mal schauen. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Vielleicht haben wir das dann ja beim Tartaglia. Der müsste ja mehr wissen. There'll be a next time? Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. All right. Last stop, the docks. Alles klar. The Docks. Du, 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 du. Wobei, hier wird aber nicht Tartaglia sein, ne? Ah, vielleicht. Was ist mit Alicino? So viel, so viel. Das sein, aber ihr Stimme-Charakter wirkt unfassbar nervig. Naja, sie ist halt eine von der Presse. Schlimmer kann es ja gar nicht sein. Huch. Wie das so, okay. Was hat das? Heller geleuchtet als sonst. Bam. Wie findest du sie? Oh, hast du ihr... Warte mal, ich möchte dir den Burst von ihr zeigen. Wo ist ein Gegner? Wo ist ein Gegner? Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie eine Shotgun hat in ihrem Regenschirm. Hallo? Oh. Und Burst. Yo, boom. Jetzt fliegt's. Jetzt werden Kanonen geschossen. Bam, bam, bam. Oh, ihr Gameplay ist schon lustig. Immer so... Also die Shotgun ist halt schon irgendwie nice. Die macht auch echt viel Damage. Also die Shotgun. Und du hast, glaube ich, meinen neuen Lieblingscharakter verpasst. Ja gut. Ich meine, Röcke sind halt einfach die bessere Art von Kleidung, muss man sagen. Hui. Skirt. Sie hat einen komischen Namen, aber yo. Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? Natürlich. Boah. Ich frag mich, das Lantern Ride wird bestimmt wieder richtig nice, oder? Ich frag mich, was da für Banner dann kommen. Die hauen normalerweise richtig gute Banner raus im Lantern Ride. Mal schauen, ob ich bis dahin nochmal Primus sparen kann. Bag of Holding, oh ja. It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Hey. Is this what you meant by, I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure.
please. Lynette sure is working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Klingt, als würde es zu ihm passen. Moment, eigentlich ja gar nicht. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she Diesmal mache ich wants to jetzt take a komplett fertig, picture nicht nur of zur us. Hälfte. Was genau? Got it. Ach so, Lantern Ride. Jo. Ich meine, da kriegt man dann vermutlich wieder einen der wie heißt die Region? Georegion-Charaktere. Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. That's alright. We were more than happy to help. So, what's she doing now? Oh, I guess you haven't heard. Well, after Lady Farina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Ja, war ja Fontaine's klar. gnosis to her as a diplomatic Ja. So ein Zufall aber auch. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. Das ist immer so dämlich. Ende von der Region. Oh ja, die haben den Leuten da halt einfach mal diese Gnosis gegeben. Gar kein Problem. Chill jedes Mal. It could have been done as an apology for the Das ist doch mit incident with Absicht Lord so Child, comedy-mäßig or as thanks for geschrieben. his Ne? help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. That's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Neuvillette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Neuvillette knows about? Es würde mich ja nicht wundern, wenn die Fatui in Wirklichkeit eigentlich keine bösen Leute sind, sondern gute I oder so ein suspect Scheiß. you'll have to ask him about that yourself. Ah, yes, speaking of which, I Oder did halt see him wichtige strolling Ziele haben, around the sagen wir so. entrance to the fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. I hear that the recent disaster really did a number on his health. Dann kann ich ihn wohl jetzt zu meinen Kampfkameraden zählen, was immer das bedeutet. When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. To think we'd be allied with them this time. So shocked by such a simple switching of sides? Ey. Father. Well, Mafia-Boss, Come to the Tusse. docks to see how my children are doing Alecino. and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Wirst du auf dieser Seite bleiben? Well, that depends on many things. Und guck mal, die hat eine Hose an. Und die wird auch noch spielbar. Vermutlich. What good is honesty if you can't Sehr rely on it wahrscheinlich. forever? Ja, siehst du sie? Ja, siehst du sie? Die hat sogar deinen Flamenco-Style, deinen Lieblingsstyle. Keine Ahnung, das war jetzt, ich weiß nicht mal, ob das wirklich, weißt du, ich habe nur irgendwas gesagt. Jetzt muss ich noch kurz da bleiben hier, dass falls du guckst, falls du überhaupt da bist, dass du gucken kannst und weg. As for you, Oh, I very much da ist er look noch. forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners.
Mir ist gerade etwas eingefallen. Könntest du das bitte für uns weitergeben? A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. Warum haben wir das, also, warum, egal. And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, Traveler, Paimon, you take one too. To move things about? That's right. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Okay. Well, guess we sent Charlotte off. Shall we go see what Neverlette's doing? Eine Nachricht? He's not so busy that he doesn't have time to chat anyway. Was haben wir hier? Großes Geschäft. Dori hat... Oh, wir haben 0 Uhr. Dori hat Geburtstag. Wuhu. Okay. Und eine neue Errungenschaft. Ah, wie wir schon 0 Uhr haben, Mann. Oi. Eisiger Eid, eisiger Eid. Eisiger Eid. Markieren, dankeschön. Haha, huhu. Wie sieht's aus? Ich hab... Oh, okay. Dann will ich noch zweimal das da hier machen. Bevor ich aufgehe. Außerdem will ich auch schauen. Was brauche ich hier? Montag, Donnerstag, Sonntag. Oh, und wir haben dann Donnerstagmorgen. Perfekt. Also heute. Also ja. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Dann kann ich gleich für Navia schön... Ihr wisst schon. Farm. Talente verbessern. Frag mich, welche Art von Boss sie braucht. Juhu! Bam. Attack! Boom, 44k. Ah, ich bin schon happy mit ihr. Jetzt schon. Die wird spieltechnisch super nice zu spielen sein. Juhu! Juhu! Super Mario! Mayonnaise! Shotgun! Ey! Zack. Nochmal hier davon ein, geil. Wie sieht das hier raus? Da kriegen wir noch eine Krone. Wie weit geht es hier? Kann man Fontaine schon voll machen? Also geht schon bis Stufe 50? Oder kommen noch Gebiete dazu? Bis 4 bis Punkt 6 müsste es auf jeden Fall noch gehen. Eigentlich müssten noch Gebiete dazukommen, oder? Wobei ich nicht weiß, ob das dann in Fontaine ist oder woanders. Na gut. Muss bald
Es wäre halt schon cool, wenn halt... Ja gut, ich weiß nicht, was hier da reinkommt. Hier müsste dann, glaube ich, irgendwo die Pyro-Region sein. Ich bin mir unsicher. Und hier ist dann irgendwo Schnissnaja. Hm. Warte, wo gehen wir hin? Oh. Yay! Monsieur Nouvellette. Nouvellette. So, you really are here, Nouvellette. Paimon didn't think you were going to have free time this hour of the day. Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. Alles klar. Danke fürs Vorbeischauen, Massi. Nacht die Nacht. Schlaf gut. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. Ey, jetzt kommt der Teil. Noch eine neue Wasserflasche öffnen, schön was trinken. Und jetzt darf ich wieder lesen. Ja, Mann. Mhm. Wobei, stimmt gar nicht, der liest es ja vor. Also der redet ja. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. Nouvellette seufzt leicht, bevor er euch die Wahrheit über die Ereignisse an jenem Tag aus seiner Sichtweise erzählt. Vokalos hat die himmlischen Ordnung getäuscht und sich Furinas endloses Schauspiel zunutze gemacht, um Fontaine zu retten. Hä? Das war jetzt aber keine schöne Erklärung, hallo? Ich selbst habe nur Furinas Teil der Geschichte gesehen. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. In other words, when I gave my verdict, Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Fossilor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Man kann sagen, dass in diesem Moment die Menschen von Fontaine endlich wirklich geboren wurden. Yeah, and in a manner of speaking, Fossilor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too! It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Mhm. Über das ursprüngliche Urteil, das über Tartaglia gefällt wurde. I have investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. There, by chance, he awakened the all-devouring narwhal. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Fossilor deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I cannot say. Guess Fossilor had Fontanians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon suddenly got another question. Back when Fontanians hadn't yet become real humans, were the children they had also transformed Oceanids? Life has always flowed like water. Do you recall how Fontanians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Yeah, Lynette said
In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Über Fontaines Zukunft. Yeah, about that. Risley said Farina has already left. What's that all about? Mhm. Ah, Lady Farina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that title to me, before leaving the Opera House. I related Focalor's words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Oh, yo. Jesus Christ. Unsicher, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Having said that, she then packed her things and moved out of the Opera House. Not unlike how an ordinary person might. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalor the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. What about you then? What are your plans now that you've regained your full powers as the Hydro Dragon? After Focalor passed on, the Oratrice also ceased to function. This matter will directly affect our trials. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. From now on, I shall hear cases and pass verdicts by myself. Looks like you're still considering stuff from the perspective of the Udex, huh? As an elemental dragon, there are indeed many things that I must do. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to me. As such, before I attend to my other responsibilities, I must first and foremost continue to serve Fontaine as its highest judge. The duty of the Hydro Sovereign and the duty of the Udex shall coexist within my person. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the Opera House shall no longer produce indemnitium. Oh. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Kein Strom mehr, get fucked. Right, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Lucia, and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine immediately. Wow. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Über das göttliche Herz von Fontaine. Oh, that's right! They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something! Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations! Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. Über die nächste Station meiner Reise. Ey, Pyro, Pyro, Pyro. You'll soon be heading to Natlan, I presume. Natlan, yo! I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. Yo. A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered coexistence with humanity. Im Endeffekt Scalies, oder? Ich meine, komm schon, ist vermutlich einfach
Weil man muss ja was für die Scalies machen, oder? Nathlon is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the Knave that I believe may be useful to you. Okay. The harbinger known as the Captain has thrown his Capitano. head into the endless ring of war. Sounds like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui Harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Nathlon. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Yo. Ask away. I will tell you the truth. Oh, das as I war know. alles. Bang. Hang on a sec. Paimon's still got a question about Gnosis. When we spoke to Linny earlier, he mentioned that your attitude towards giving away the Gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after Yo. sending you two back to the surface. It went something like this. Okay. Kann man mal? Big Story Sachen vielleicht. Potenziell. Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well. What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Ah, of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Des dritten Ankömmlings bei dir hast. Moment. Dritter Ankömmling. Yo. Okay. Der wievielte sind wir? Remains? I've never heard of any such thing. Huh. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Oh, warte mal. Okay. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. Dass sie von außen kommen? I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts, and my reason for no longer wishing to return to the surface. This third descender you refer to, who are they? And when did they die? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. Jo. That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. The remains of the third descender? So that's what the Gnosis actually are. Paimon just thought they looked like chess pieces. How could they be a person's remains?
All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what she meant to say. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is why you gave it to the Fatui. If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. Ein Ankömmling, sie hat einen von ihnen erwähnt. Ich bin der Vierte. Okay, wir sind der Vierte. Für mich bei diesen. Wobei, sind wir? Also, wenn sie die Vierte ist, ist der Bruder dann der Dritte? Oder? Für mich bei diesen von zwei Dinge. Erstens hängt die Existenz der göttlichen Herzen mit den Ankömmlingen zusammen, ja. Zweitens ist der Ankömmling vor mir bereits gestorben. I guess that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come from the third descender. I wonder, does your body also possess similar properties? Like being able to use elemental powers without a vision. That does sort of count as special compatibility, right? No, let's not think about this stuff right now. It just feels creepy, comparing the Traveler to the dead third descender and all. Keine Sorge, ich werde nicht so einfach ins Gras beißen. That's what you say, but this topic still feels like bad luck. Once Child recovers, let's get some more answers out of him. Or go look for his master and get the answers that way. Jo, bitte. Ja, I Mann. too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end No. as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. Kannst du den Willen der Götter verstehen? I suspect not. But once in a while I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? Bam! Hauptstory. Hauptstory soweit. Fertig. Bis zum nächsten Update jedenfalls. Dafür haben wir jetzt aber den Legendenaufträgen. Bam, 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 bam. Furina aktivieren. Aber noch nicht starten. Navia aktivieren. Aber noch nicht starten. Nice. Nice, nice, nice. Hier. Ach ja. Das hier ist jetzt auch. Die Übersicht ist übersichtlicher geworden. Schön, oder? Und natürlich. Wo ist Hydro? Hier. Bang. Hydro Traveler, wenn ich niemals spielen werde, weil er so dreckig schlecht ist. Machen wir noch einmal den kleinen Gegner hier. Und danach beende ich aber mal. Ist spät. Ich streame jetzt auch schon 4 Stunden. Ey. Boom, 84k und die ist halt noch nicht mal gelevelt. Die ist Stufe 60 und noch 84k. Das ist so dumm. So cool. Ungelevelt mit Talentstufe 1, 84k. Wie nice ist das denn? Ja, bang! Do you know that chocolate candy that's made in the shape of a bullet? It's so sweet. It's like an instant shot of energy to your whole body. Well, that's what this feels like. Yo. Zack, zack, zack. Boom, 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 baby. Wie sieht es mittlerweile aus? 139.
Okay. Wenn ich mir sicher Waffe auch noch wechseln, vermutlich. Außer ich finde für Noel was anderes. Ich könnte auch einfach Pfaff verbessern. Oder ihr dann die Eventwaffe geben. Also sie kann ja auch auf Laderate gebrauchen. Bang. Hey, bang for your buck. Ups. Nein, nein, nein. Ja. Oh, ach, jetzt habe ich die blöden Karten angemacht auf der Karte. Brauche ich nicht. Bang! 100 Punkte, nicht mehr lang. Und dann haben wir hier auch voll. Dann haben wir die Flügel, die sehen recht nice aus. Sind wir jetzt für heute fertig, oder? Jo. Nein, wäre schon cool, aber Na, 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 na. Gut, gut. Dann... Was haben wir hier? Warum hat mir das jetzt angezeigt? Keine Ahnung. Sieht hier... vielleicht weil das Design hier ein bisschen geändert wurde. Sieht schon recht nice aus. Dankeschön. Also... Du weißt ja nicht, wie ich gerade aussehe, aber... Ich gehe davon aus, dass du mit deinen telepathischen Kräften... es einfach herausgefunden hast. Wie, schon vorbei? Gar nicht ins Bettchen. Na, so ein Scheiße. Guck mal, da ist Gülem. Das ist der böse Zwillingsbruder von Gillen. Gillen? Okay. So. Also. Und sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wann auch immer das sein wird. Keine Ahnung. Ich beende jetzt aber. Ich bin müde. Yo. Ciao.